আমি রেকর্ড করতেছি, সমস্যা নেই। স্লাইডটা ওপেন করি। আচ্ছা, এখানে আমরা গত ক্লাসে ইউএমএল ডায়াগ্রাম দেখছিলাম। তো ইউএমএল ডায়াগ্রাম কীভাবে আঁকতে হয় বা ইউএমএল ডায়াগ্রাম থেকে ওইটাকে কীভাবে এক্সপ্লেন করতে হয় সেগুলো আমরা দেখছি। এখন আমরা দেখি যে এই ডায়াগ্রামটাকে কীভাবে কোডে কনভার্ট করা যায়, ঠিক আছে? তো টাইম সেভ করার জন্য আমি অলরেডি কোডটা করে রাখছি, ঠিক আছে? আমি টাইম সেভ করার জন্য কোডটা করে রাখছি। আমি এই কোডটাই এক্সপ্লেন করব। আচ্ছা, এটা আমি রান করেই দেখাই, সমস্যা নাই। এটা ইন্টেলিজেন্সে নিয়ে গিয়ে আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি কেন কি করলাম। ইঞ্জিন ক্লাস থাকার কথা, ওটা কই গেল? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার ওই যে আমি তো স্যার বাসে আছি, বাসা যাইতেছি এখন। প্রবলেম নাই, আপনার আইডি ক্লাস চ্যাটে লিখে দেন। আচ্ছা, যারা আসছেন তারা আইডিগুলো চ্যাটে লিখে দিয়েন। ওকে, রাইট ডাউন ইউর আইডি ইন না, দ্য আজকে চ্যাট। তো স্যার ল্যাব এভ্যালুয়েশন হবে না, না না স্যার? না, ল্যাব ইভ্যালুয়েশন ভার্সিটি খুললে তারপরেই নিব। ওকে স্যার, তাহলে স্যার আইডিটা আমি লিখে দিই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে এভরিওয়ান, রাইট ইউর আইডি ইন দ্য চ্যাট বক্স। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। Okay, first of all, this was our UML diagram. Okay, so this is the class car. You can consider this as a abstract class. এটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস হিসেবে চিন্তা করতে পারেন, নর্মাল ক্লাস হিসেবে চিন্তা করতে পারেন, আমাদের আসলে খুব একটা প্রবলেম নাই। আচ্ছা, আর এখানে একটা ওর একটা ভলভো আর একটা ক্লাস আছে, ঠিক আছে? ভলভোকে আমরা কারের সাব ক্লাস হিসেবে চিন্তা করব। সাব ক্লাস কেন, এটা আগের ক্লাস যদি করে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন ইউএমএল ডায়াগ্রামের এক্সপ্লেনেশন থেকে, যে এটার মানে যে এটা প্যারেন্ট ক্লাস, এটা কারের সাব ক্লাস, ঠিক আছে? Okay, so this is the parent class and this is the child class. Okay, because of this arrow means inheritance. Okay, so we have implemented the car class. Here you can see we have a car class, we have a string model, string company. We also had their model string company as a string.
and we also had two uh, functions or methods. One is drive, another one is stop. And I told you earlier in the previous class that hash means protected, class means public. uh, it has made it okay, it should be protected, okay, but to make the thing simple we can consider this as private. If this is private, then we should have used here negative sign, okay. So but this is the PDF version, so it is hard to modify. Let me open the pptx. Hash means protected, okay, but to make it keep the things simple we are using private, okay. Make this private. Minus sign means this is a private, okay. Okay, then we have a constructor here. This is the constructor, and this is a method drive, okay. We are keeping this as an abstract class because there is no implementation needed in the car class. We can implement it in its child classes. And this is the stop function. This is a usual normal function, uh, or it is called concrete function or method, okay. Then we have a function get model and a function get company name, as these values were private. And then uh, we have a child class of that car class. This is it is Volvo. And watch here, we have three variables. One is price, this is a type of double. This is string production year, and another string variable is registration number. And we have two functions, change fuel and check battery, okay. If I go here, here you can see we have three variables as declared in the UML diagram: price, production year, registration number. And we have two things here. I think you will not understand this right now. I will explain it later why these are here. And then there is a constructor, and there is the drive class. Okay, there is a mismatch. What? There is a mistake. According to the UML diagram, we cannot do this. Okay, make it simple, and no need to make this abstract anymore. Okay, now let's make this protected, okay, as declared in the diagram before. So these are now protected. Drive stop, so these will be no longer needed, okay, because they are protected and we can access them within the package easily without any trouble. Okay, then get model. What is the issue? Okay, all right. Now Volvo extends car. We do not need to declare it here anymore. And according to the UML diagram, we should have only change fuel and check battery functions. Check change fuel and check battery. So these are not okay. They are they are private, as here you can see a negative sign for them. So they are private. So we need something
to access these variables. So we need them. Okay, we need them. Then uh, then what we have to do, we need two more classes, engine and dashboard. So this is the dashboard, and there is only one variable, size, and it was a private type. Okay, as negative sign is present, it is a private class. Okay, sorry, private variable, and they are public as there were a plus sign. And another class is engine. You can see a capacity variable and two more functions, one for the constructor, another one for the uh, for returning the capacity. Okay, so we are almost done now. This part is almost complete. Okay, the inheritance property among the car and the Volvo class, this is already completed. Now these two classes are also implemented. One more thing is remaining, and that is this implementing this relationship. This is aggregation. So aggregation means each object of engine class will be related to this Volvo class. Okay, object not this is not inheritance. Engine is not a child of that Volvo class. It means that a object of the engine class will be related to the to a object of a Volvo class. Same for the dashboard as well. So for this thing, uh, we did this kind of things. Okay, so we declared a engine class with a variable or object, and a dashboard class with a variable or object. Okay, and in the constructor we initialized the engine with the engine capacity, and dashboard with the dashboard size. Okay, now what will happen, this engine was initiated inside this Volvo class. So I think you can understand that we are making this engine associated with the object of a particular object of this Volvo class. Okay, uh, and if we delete this Volvo class, the object of that engine class will not be okay. This will be destroyed as it was a aggregation. What we can do is, okay, we can do another thing. What we can do is, okay, this has become the composition. Okay, in composition this will be no longer valid or no longer be accessible without the presence of the parent class object, and this is happening here. So this is not right actually. So what we will need to do to make this a aggregation type association. Okay, we can delete these two things, and we can pass dashboard dashboard and what we will do is, uh, in Volvo class we will create a object of engine in the main class, and the object of the dashboard class, and we will pass this through the constructor of the Volvo class. Okay, now let's run this. Why it is showing an error? What is the issue? Okay,
This was a warning, so we can ignore this. So you can see the thing is running. And what if this was a um, composition? Then okay, let's make this composition. Okay, so if this was a composition, then the previous thing was actually correct. Okay, so we should declare a new dashboard here. Dashboard. Okay, let's just redo. Let's undo the whole thing. Engine will be what I did earlier, and we will initialize the dashboard within this Volvo class, and this will make the thing composite. Main, we will not create dashboard object here. We will pass the dashboard size directly, and the dashboard will be created within the Volvo class. So now let's run this. So now this is running, and this is the example of composition. Okay, now I will explain the whole thing, repeat the whole thing in Bangla. আমাদের হচ্ছে আমাদের আমার হচ্ছে এই ধরনের একটা ইউএমএল ডায়াগ্রাম আছে ধরে নিই, ঠিক আছে? তো এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমি হচ্ছে এটা একটা স্ক্রিনশট তুলে এটা হচ্ছে আমি দিয়ে রাখি, আপনাদের গ্রুপে দিয়ে রাখি। এটা আমি গ্রুপে দিয়ে রাখলাম, এখানে যেহেতু একটু চেঞ্জ করছি তো গ্রুপে দিয়ে রাখলাম। এইটার কোড হচ্ছে এটা, আমি কোডগুলো হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়ান। আচ্ছা, তার আগে এক্সপ্লেন করে নেই। তো এখানে যেটা হয়েছে, একটা কার ক্লাস আছে, কার ক্লাসের একটা কার ক্লাস থেকে ইনহেরিট করে ভলভো ক্লাসটা তৈরি করা হয়েছে। আর এর ভেতর হচ্ছে একটা দুইটা ভেরিয়েবল আছে, মডেল আর কোম্পানি, স্ট্রিং টাইপের। এখানে তিনটা ভেরিয়েবল আছে, প্রাইস, প্রোডাকশন ইয়ার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, তাদের ডাটা টাইপগুলো দেওয়া আছে। এটার দুইটা ফাংশন ছিল, এটার দুইটা ফাংশন আছে। আর এই দুইটা ক্লাস কিন্তু এদের অবজেক্ট কী বলে ইনহেরিট করে নাই কিন্তু। এখানে কিন্তু এটা কিন্তু ইনহেরিটেন্স না, শুধু এই আর ওটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্সের জন্য। এইটা দিয়ে বোঝা হচ্ছে এটা অ্যাগ্রিগেশন, এটা দিয়ে বোঝা হচ্ছে কম্পোজিশন। তো এই দুইটা দিয়ে হচ্ছে এদের যে অবজেক্টগুলো আছে সেগুলো কীভাবে রিলেটেড সেটা হচ্ছে বোঝা যায়। ওকে, তো অ্যাগ্রিগেশন মিন করতেছে যে ভলভো ক্লাসের যে অবজেক্টগুলো আছে, হ্যাঁ, তার সাথে ইঞ্জিন ক্লাসের অবজেক্টটা হচ্ছে রিলেটেড থাকবে। ঠিক আছে, কিন্তু কিন্তু হচ্ছে যদি কোনো একটা অবজেক্ট যদি ডিলিট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অন্য যে অবজেক্ট আছে সেটা এক্সিস্ট করতে পারবে। এটা হচ্ছে অ্যাগ্রিগেশনের কাজ। আর এখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে কম্পোজিশনের মানে হচ্ছে এটার এই সেম জিনিসই অ্যাগ্রিগেশনের মতোই, কিন্তু এখানে হচ্ছে যদি প্যারেন্ট যেটা আছে, প্যারেন্ট না মানে এটাকে বলা হচ্ছে মানে যেটা হচ্ছে যেটার সাথে মেইনলি রিলেটেড, এটাকে প্যারেন্ট হিসেবে চিন্তা করতে পারেন, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি ইনহেরিটেন্স না। তো এইটার সাথে এইটা রিলেটেড। এখন কিন্তু এটা যদি হচ্ছে এটার অবজেক্ট যেটা আছে সেটা যদি হচ্ছে ডিলিট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ড্যাশবোর্ডের যে অবজেক্টটা ছিল এটার সাথে রিলেটেড সেটাও ডিলিট হয়ে যাবে। এটার মানে হচ্ছে এটা। তো এটাই হচ্ছে আমি করছি। এখন দেখেন এখানে ফার্স্টে হচ্ছে কার ক্লাসটা নিছি। কার ক্লাসের মধ্যে দেখেন ওই যে হ্যাশ মানে হচ্ছে প্রোটেক্টেড, ঠিক আছে? যে সবার আগে যে হ্যাশ দেওয়া যায়, এই হ্যাশের মানে হচ্ছে প্রোটেক্টেড, তো হ্যাশটা দিয়ে দিছি। দেন হচ্ছে এখানে কার্ড দিয়ে দিছি। হ্যাশ মানে তো প্রোটেক্টেডই ছিল না নাকি, ভুলে গেছি, দাঁড়ান। হ্যাশ মানে কি প্রোটেক্টেড ছিল না? স্লাইড কি ডিলিট হয়ে গেছে নাকি? ওই স্লাইডটা কই, যে স্লাইডটা দেখে আমি পড়াইলাম আপনাদের গত ক্লাসে।
হ্যাশ মানে হচ্ছে প্রোটেক্টেড, আর এটার মানে হচ্ছে নো মডিফায়ার। ওকে ওকে তো আমরা হচ্ছে যেভাবে ফাংশন, যে দুইটা ফাংশনও ছিল, দুইটা ফাংশন হচ্ছে এখানে আমরা তৈরি করে ফেলছি। করার পরে ভলভো কী ছিল, ভলভো বলছিলাম যে কারের হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস, এই যে এক্সটেন্ড করছি, ইনহেরিট করছি, করে যেই নতুন ফাংশন ভেরিয়েবলগুলো দিতে বলছে সবগুলো দিছি। এই তিনটা, এই যে এখানে তিনটা দেওয়া আছে, এই যে তিনটা, এই যে এই তিনটা। তারপরে যে দুইটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে হবে, দুইটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করছি, এই যে চেঞ্জ ফুয়েল, চেক ব্যাটারি। আর উপরের ভেরিয়েবলগুলো যেহেতু হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট ভেরিয়েবল ছিল, যে কারণে হচ্ছে পাবলিক গেটার সেটার হচ্ছে আমরা এখানে ডিজাইন করছি, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে ইঞ্জিন ছিল, ইঞ্জিন কিন্তু ইনহেরিটেন্স না, এই জন্য এখানে কিন্তু এক্সটেন্ড নাই, ঠিক আছে, খেয়াল করতে হবে। আরেকটা ছিল হচ্ছে ড্যাশবোর্ড, এটাও কিন্তু ইনহেরিটেন্স না, ওই জন্য এখানেও কিন্তু এক্সটেন্ড কিওয়ার্ড ইউজ হয় নাই। সিম্পলি দুইটা ক্লাস হচ্ছে এখানে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। ওকে, করার পরে এখন যেখানে যেটা করা হয়েছে ভলভোতে, এইখানে হচ্ছে ওই যে এটা হচ্ছে কম্পোজিশন না, এটা নর্মাল। এখানে এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন, আর এটা হচ্ছে কম্পোজিশন। তো এখানে যেটা করা হয়েছে, এটার এই ক্লাসের ভেতরে হচ্ছে ইঞ্জিনের যে অবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন, হচ্ছে এটা অন্য যেখান থেকে কল করা হবে সেইখান থেকে হচ্ছে ইঞ্জিনের যেই ইঞ্জিনটা তৈরি করে এখানে পাস করা হবে। আর ড্যাশবোর্ডে হচ্ছে এই ক্লাসের ভেতরেই ড্যাশবোর্ডটা তৈরি করা হবে। তাহলে যেটা হবে, গাড়ি যদি হারায়ও যায় বা গাড়ি যদি নষ্ট হয়ে যায়, ইঞ্জিনটা হচ্ছে আলাদা থাকবে। কিন্তু গাড়ি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা ড্যাশবোর্ডটা আলাদাভাবে ফেরত পাবো না, কারণ হচ্ছে ড্যাশবোর্ডটাকে এখানেই তৈরি করা হয়েছে। যদি এটার অবজেক্টটাই হারিয়ে যায় তাহলে আর এই ড্যাশবোর্ডটাকে অ্যাক্সেস করার মতো কিছু আমাদের হাতে থাকবে না, ঠিক আছে। তো তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে, এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করছি, আর হচ্ছে এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা কম্পোজিশন তৈরি করছি। সরি সরি সরি, অ্যাসোসিয়েশন, এটা অ্যাগ্রিগেশন। সবগুলো অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে যে কোনো কিছু আসলে অ্যাসোসিয়েশন, ঠিক আছে। এই দুইটাই আসলে অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাসোসিয়েশনের স্পেশাল রূপ হচ্ছে এই দুইটা। ওকে, আর নর্মাল অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে গত ক্লাসে হচ্ছে দেখাইছি, আপনারা ওগুলো দেখতে পারেন। অ্যাসোসিয়েশন দিলে কিছুই না, অ্যাসোসিয়েশন দেওয়া হচ্ছে যে সিম্পলি হচ্ছে এই দুইটাই অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে পড়ে। সিম্পলি হচ্ছে যদি চিন্তা করেন এই দুইটার যে কোনো একটা যদি এক্সাম্পল দেন তাইলেই হচ্ছে ওটা অ্যাসোসিয়েশন হয়ে যাবে। অ্যাসোসিয়েশনের স্পেশাল রূপ হচ্ছে এই দুইটা। ওকে, এই আর কি। এরপর হচ্ছে এখানে ইঞ্জিনের একটা যে অবজেক্ট নিছি, যেহেতু ইঞ্জিন হচ্ছে আমরা এটার ভেতরে তৈরি করব না, সেই জন্য হচ্ছে বাইরে তৈরি করছি মেইন ক্লাসে। দেন ভলভোর যে কনস্ট্রাক্টর আছে সেটার থ্রুতে আমরা V60 হচ্ছে একটা অবজেক্ট তৈরি করছি। অবজেক্টের ভেতরে যেগুলো পাস করা লাগতো সেগুলো তো করলাম ভেরিয়েবলের জন্য। এই যে ইঞ্জিনটা দেখেন, ইঞ্জিনটা হচ্ছে এখানে যেটা তৈরি করছি সেটা পাস করছি। আর ড্যাশবোর্ডের জন্য ড্যাশবোর্ডের সাইজটা জাস্ট বলে দিছি, আর বাদ বাকি জিনিস কিন্তু এটার ভেতরে তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ওকে, যেই কারণে এখন যদি এই V60 যদি কোনোভাবে হারায় যায়, V60 হারাই গেলে কিন্তু আমার পক্ষে এই ড্যাশবোর্ড যেটা এটার ভেতরে তৈরি হয়েছে ওইটা কিন্তু আমার কল করা পসিবল না, কারণ এটা আমি কল করবো কেমন, V60 ডট হচ্ছে ড্যাশবোর্ড এটা দিয়ে, তাই না। এটা যদি না থাকে তাহলে আমি কেমন কল করবো, এই জন্য হচ্ছে ওইটা কম্পোজিশন। আর ইঞ্জিন হচ্ছে অ্যাগ্রিগেশন। অ্যাগ্রিগেশনের জন্য যেটা হচ্ছে যে এটার যেই অবজেক্ট এখানে তৈরি করছে, তো V60 হারাই গেলেও তো আমি ইঞ্জিন তো কল করতেই পারতেছি, এখানেই তো আছে এটা। এই হচ্ছে কাহিনী। তো এই ফাংশনগুলো কল করা হয়েছে এই আর কি। তো এখন যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ইউএমএল ডায়াগ্রাম থেকে কীভাবে হচ্ছে আমরা আমরা হচ্ছে কী বলে, ইউএমএল ডায়াগ্রাম থেকে আমরা কীভাবে হচ্ছে একটা কোড জেনারেট করতে পারি। আচ্ছা, তো আমাদের হচ্ছে করা শেষ। আমাদের হচ্ছে ইউএমএল ডায়াগ্রাম থেকে কোড দেখাটা শেষ। এখানে যদি কারো কোশ্চেন থেকে করতে পারেন, নাহলে হচ্ছে আমি পরবর্তী টপিকে যাবো আর কি। এরপর টপিক সহজ, এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং। ক্লাসে দেখাইছি, রেকর্ডিংও দিছি, কিন্তু হচ্ছে আপনাদেরকে হচ্ছে করা হয় নাই, কী বলে, আপনাদেরকে হচ্ছে কোড করে দেখানো হয় নাই। আমি হচ্ছে ওইটা একটু দেখাই দিই এর সাথে প্যারালালি। ওকে, so now let's see the exception handling. For that I will create another project, new project, exception handling. This window,
Okay, can anyone say what will be the output? Can anyone say what will be the output? কে কি বলতে পারবেন এটার আউটপুট কি হবে? Okay, let me run this. Infinity. Okay, so this should have actually have an error. uh, okay, here you can see there is a error. Now this thing is also not running due to the error in this line. Okay, so if this kind of thing happens in our program that we are developing for maybe for a company or for a particular user which has like more than 10 million users or active users, now this kind of things will be considered as a bug, right? And user will be discouraged to use the app, so this may lead to a huge loss for the company. So due to this reason we need to do something called exception handling. So exception handling will this does not solve the error, but it actually keeps the program running. Okay, so to do this we need to wrap the code, the line that causing the error, with a try catch block. With a try catch block. Now this try catch block will catch the error here, and through this this will print the error, and our program will be executed successfully. Okay, and you can see the thing is printing error, but this is not any crashing. Okay, the program is not crashed, and the program run successfully without any issue, just showing that there was a error. Okay, now exception is a class. Okay, if I show you its implementation, go to implementation. um, Here you can see this is a class. Okay, and this class implements a lot of things, and there are many other uh, classes that actually inherits that class, and that defines any multiple other exceptions. Okay, so if I go to the implementation of this, here you can see this thing is extending a runtime exception, and there is also runtime exception, and this runtime exception probably inheriting the exception class. This is inheriting the exception class. So there are basically many other child of the exception class which are also used for identifying a particular problem. Okay, তো এক্সেপশন যেটা কাজ করে, এক্সেপশনের কাহিনী হচ্ছে যে okay, this thing means this code block will generate this kind of error, and it will catch it and then print something. Okay, and if you declare a particular type of exception here, then your program will not be able to, or this try catch block will not be able to handle any other exception rather than this. So it is better to use this exception only if you don't know what kind of problem will be raised here. Okay, আচ্ছা, তো আমাদের এখানে হচ্ছে প্রোগ্রাম রান করতে গেলে অনেক সময় অনেক হচ্ছে ইরর আসে, ঠিক আছে? তো সেই ইররগুলা
আমাদের হচ্ছে হ্যান্ডেল করতে হয়। এররগুলো হ্যান্ডেল যদি আমরা না করি সেক্ষেত্রে প্রোগ্রাম হচ্ছে মাঝখানে গিয়ে হচ্ছে ক্র্যাশ করবে, আর মাঝখানে ক্র্যাশ করলে তো ঝামেলা, প্রোগ্রামই ক্র্যাশ করে ফেলবে। ক্র্যাশ করলে তো ওইটা অ্যাকচুয়ালি বাগ হিসেবে গণ্য হবে। তো যেই সব অ্যাপের হচ্ছে হাজার হাজার কোটি কোটি ইউজার আছে, ওইসব অ্যাপে যদি এরকম জিনিস ঘন ঘন হইতে থাকে সেক্ষেত্রে ওইটা আসলে ইউজারদের বিরক্তির কারণ হবে, মানুষজন ওটা আনইনস্টল করে দেবে। ওই জন্য হচ্ছে আমরা এই যে আমাদের জায়গায় জায়গায় এক্সেপশন আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি। হ্যাঁ, তো এইখানে হচ্ছে যেটা হয়েছে যে আমরা তো কোনো একটা সংখ্যাকে যদি শূন্য দিয়ে ভাগ করি সেক্ষেত্রে তো ওইটা হচ্ছে ডিভিজিবল বাই জেরো, তাই না? ওটা তো অ্যাকচুয়ালি একটা ইনফিনাইট বা ইনফাইনাইট আনডিফাইনেবল একটা নাম্বার। তো ওই জন্য আমরা হচ্ছে এখানে এক্সেপশন হ্যান্ডেল করছি। কারণ হচ্ছে এখানে এটা ওই যে একটা ইরোড দিয়ে দেয় আর কি, ইরোড দেওয়ার ফলে এই ঝামেলাটা হয়। তো এখন যদি আমরা যে টাইপ কাচার ভিতরে দিয়ে দিই, যদি এই ধরনের ইরোড রেইজ হয় সেক্ষেত্রে এটা রান হবে না, এটা রান না হয়ে এটা রান হবে। ওকে, এটা রান না হয়ে এটা রান হবে। দেন এটা রান হইলে দেন হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করবে না। ঠিক আছে, যদিও এটা রান হবে না কিন্তু প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করবে না, এই আর কি। তো এক্সেপশন এটা অ্যাকচুয়ালি একটা নিজে একটা ক্লাস, এর অনেক সাব ক্লাস আছে। তো সাব ক্লাসগুলো দিয়ে এটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের ওভারঅল যত ধরনের এক্সেপশন রেজ করা পসিবল সবগুলোই হচ্ছে এটা দিয়ে রেজ করা যায়। আর যদি হচ্ছে আলাদা আলাদা ধরনের এক্সেপশন নিয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি হ্যান্ডেল করতে হয়, যেমন আমরা তো এখানে জানি যে এখানে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন আসবে। ঠিক আছে, এটার নাম হচ্ছে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন, এটা যেটা থ্রো করে। আমরা তো এখানে জানি যে এখানে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশনই আসবে, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এখানে এটা ইউজ করতেছি। এটা যদি এখন রান দিই এটা এখন কাজ করবে। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে যদি আমি হচ্ছে ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন দিতাম তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না, এটা কিন্তু কাজ করবে না। কেন? কারণ হচ্ছে এই জিনিস কিন্তু থ্রো করতেছে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন, যে কারণে আমি এখানে হ্যান্ডেল করতেছি এই এক্সেপশনটাকে, ওই জন্য এটা হ্যান্ডেল করতে পারিনি, ইরর দিছে। আমরা চাইলে মাল্টিপল এক্সেপশন হ্যান্ডেল করতে পারি, এখানে আবার হচ্ছে অ্যারিথমেটিক দিয়ে দিলাম। এটা করা হয় কখন? এটা করা হয় হচ্ছে যখন আমাদের আমরা জানি না যে আসলে, না মানে আমরা যখন মানে সেম জিনিসকে আমরা যখন হচ্ছে আলাদা আলাদা ইরোডের জন্য আলাদা আলাদাভাবে হ্যান্ডেল করতে চাবো, তখন আমরা যেরকম মাল্টিপল নেস্টেড ক্যাচ অপারেশন চালাইতে পারি। আর ফাইনাল এখন কারণ হচ্ছে এক একটার জন্য তো এক এক ধরনের হচ্ছে আমাদের সিস্টেম থাকে। ক্লাসে আমি বলছিলাম যে আমাদের ধরেন হচ্ছে যদি নেটওয়ার্ক ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, ওইটার যে ইরোর ওইটার জন্য তো আপনি রিকানেক্ট করবেন, তাই না? শুধু প্রিন্ট করে তো লাভ নাই। আর যদি অ্যারিথমেটিক ইরোর আসে তাহলে বলবেন যে ইউজারকে ঠিকঠাক মতো ইনপুট দিতে, তাই না? এই হচ্ছে কাহিনী। আর যদি হচ্ছে ফাইনালি আরেকটা যে নর্মাল এক্সেপশন এটা দিয়ে রাখেন তাহলে হচ্ছে সেফটির জন্য সেফ থাকতে পারবেন। এটা আমি হচ্ছে শর্ট দিয়ে দিলাম, এটা দিয়ে দিলাম। এখন যদি রান দিই তাহলে যদি এটা হয় এখানে ধরা পড়বে, এটা হইলে এখানে ধরা পড়বে, আর যদি কোনোটাই না হয় তাহলে এখানে ধরা পড়বে, মানে ধরা পড়বেই। ওকে, দেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফাইনালি। ফাইনালির কাজ হচ্ছে আপনি যদি এখানে যেগুলো রান করছেন বা এখানে যেটা দিছেন যদি হচ্ছে এখানে ঢুকে তাহলে কিন্তু আর এগুলোতে ঢুকবে না, যদি এখানে না ঢুকে তাহলে এখানে কোনো একটা ঢুকে যাবে। ঠিক আছে, তো আপনি চাইতেছেন এমন একটা জিনিস যেটা ওই ইরোর আসুক বা না আসুক যেটা প্রিন্ট হবেই, এটা হচ্ছে সেই জিনিস। ফাইনালি দিস ফাইনালি ব্লক will be executed every time, no matter this thing is throwing an error or not, this will be executed. This is the task of the finally keyword. Okay, and this thing was the nested catch block to handle multiple type of exception. Okay, so this is uh, everything about the try catch block. Another thing is the another thing is called creating you can create your custom exceptions. Okay, let me show you another example. This will be, let's think of a custom error. This will extend the exception class. Okay, this is now our newly created exception. Okay, so now we can use this
exception. If we want, like, we can throw our custom exception. Okay, maybe throw new if you run this thing will throw an error. Let me show you. Here you can see this is how you can create your own exceptions, and you can also throw that anywhere you want. মানে হচ্ছে আপনি চাইলে আপনার নিজের মতো করে এক্সেপশন তৈরি করতে পারেন। আর শুধু তৈরি করা না, একটু আগে তো হচ্ছে অটোমেটিক্যালি আমাদের প্রোগ্রামের ভুলের জন্য হচ্ছে এররগুলো থ্রো হচ্ছিল। এই থ্রো নিউ এটার নাম দিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে আমাদের যেখানে ইচ্ছে সেখানে আমরা হচ্ছে এই ধরনের হচ্ছে এক্সেপশনও থ্রো করে দিতে পারি। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে একটা আমাদের এরর দেখাচ্ছে। আচ্ছা, এই কাজগুলো যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে থ্রোস এক্সেপশন। হ্যাঁ, এই জিনিসটা হচ্ছে বলে দেওয়া লাগে আর কি। মানে যে এই ফাংশনটার ভেতরে এমন কিছু আছে যেটা হচ্ছে এক্সেপশন থ্রো করতে পারে, ওইটার জন্য হচ্ছে এখানে এটা দেওয়া। আমরা যে শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের তৈরি করা কাস্টম এক্সেপশনই থ্রো করতে পারবো জিনিসটা এরকম না। আমরা চাইলে আমাদের যেগুলো হচ্ছে দেওয়া ছিল অ্যারিথমেটিক, যেগুলো অলরেডি বিল্ড ইন ছিল না, সেগুলো আমরা হচ্ছে এখানে ইয়ে করতে পারি। যেমন হচ্ছে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন, এটা আমরা থ্রো করে দিতে পারি আমাদের ইচ্ছা মতো। Okay, so we can throw any kind of exception if we want using this throw keyword, and if any function is throwing any kind of exception, we can mention this here. Okay, throws exception. Okay, so that's all about the exception handling. uh, it will not matter if you don't know the creation of this custom exception class, and also you don't know how to throw exception manually. But this thing, the thing that I show you earlier was very important. This one. Okay, you have to understand this try catch and finally properly. Okay, this is the main thing. তো এতক্ষণ যা যা দেখাইছি তার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এই পার্টটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ট্রাই ক্যাচ দিয়ে সামলানো। এর বাইরে যা যা দেখাইছি এগুলো আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না। তো এই জিনিসটা অবশ্যই শিখতে হবে, বাকিগুলো শিখেন বা না শিখেন। ঠিক আছে, ওকে, আমি ক্লাস রেকর্ডিংটা অফ করে রেকর্ডিং দিয়ে